Yes sir. Welcome to Vasha Furniture. Tumerudi tena. Karibu. So, hebu niambie kuliendaje sasa? Feedback ilikuwa aje? Feedback ilikuwa smart, customers wame appreciate, mambo iko chonjo. This is the year. This is the year. Yes. Hii mwaka very coffee. Atoke bed sitter aende one bedroom. Aende one bedroom. Na akuwe na kiti kama. Na akuwe na kiti kama hii. Si ndio kaka? A very good spring cushion seat. Mazee. Very comfy, latest fabric. Si ndio unasikia hiyo fabric mazee? Fabric smart. This is nice. All right, Vasha Furniture. Sasa ile kitu moja yenye watu wana confuse when I say Vasha, unajua watu wanajiona Vasha ni Naivasha. Yes. So this is not Naivasha. Yes. It is Vasha Furniture behind West Side Mall, Nakuru, along Government Road. Hapo ndo wako. Hapo ndo tuko. Government Road behind West Side Mall, Nakuru. You will see Vasha Furniture. This is exactly where they are. Yeah. And of course their numbers, they are there on that kibana. You can see numbers zao ziko hapa. Vasha Furniture, come here for furniture. Bei sasa, last time hakukuwa na bei. I think Dozi aliamua wacha atangaze msimamo. Atangaze msimamo. Sasa this time naona kama hii ameweka 59,000, 25,000. Actually this seat when I came here this guy told me ni 30. Yes. So saizi naona amepeana offer ni 25. 72,000, 63,000, 63,000, 69,000 uko kwa kona. Like the moment you walk in here, kila kitu you see the price is listed there. Sasa ni wewe unaamua ni gani unachukua. Ni gani unachukua, ni hii ama ni ile, si ndio? Yeah. Vasha Furniture. Yes. Mnafanya delivery? Tunafanya delivery, huwa tunasaidia customer anapata gari at affordable price. Yes. Tunasaidia even kuongea na gari zetu zenye tunapeana nazo kupeleka delivery, in fact watakubebea mzigo very safe. Okay. Itafika mzigo ikiwa smart, hakuna mambo na kupelekwa hivi. Mzigo ya customer haijawahi potea. Since we started this business up to date. Mambo iko sawa kabisa. Sijapata any complaint, mambo ni nywe. Na naona hata hapa ameandika order now. Lipa most. Oh, you have Lipa most. Folks, they have Lipa most. So let's say nimependa hii kiti. Yes sir. Niambie vile Lipa most inaenda. Huyu kwa vile umependa huyu mtu, huyu mrembo hako very smart. Huyu wako smart. Na umeniambia ako very comfy. Hata mimi nimeketi. Hebu keti vizuri, keti vizuri. Siko fine baba. Yes. He's so plush was it? Yeah. Unasikia? So hapo kwa Lipa most baba. Yeah. How this is how we go about it. Yeah. Lipa most any deposit it is allowed depending kulingana na wewe vile customer amekuja. Sisi tuna appreciate, we do value our customers when you come, so long as umeona price mambo iko sawa na mna hii unaniambia this is 59 and now for example you have even 10 or 500 2000 you can start paying. Tunakuanga tumeweka maximum time, that is maximum period of time. Wewe uko umemaliza uchukue kiti chako, tunakuwa tumeweka only 3 months. 3 months iko fair. 3 months iko very fair. Yeah, sababu hapo unaweza patana pale na mwenzako, ndugu yako, bro, you are happy, atakuchapa jeki, akurushe nini, basi tunakuandikia hapo. Kwa hiyo receipt tunakupa, ukienda nayo nyumbani kuna phone number, kuna account number. You can be at home anywhere. You make a deposit, sisi tunapata notification, we do just deduct on our diary, also deduct on your diary. Ukichukua hiyo polepole kuna interest ama bei ni ile ile? Bei ni ile ile baba. Sisi hatutakuchapia hapo interest. Now that's wonderful. Yes. So the numbers are right here. Kwa hii kitabu, hii ni flyer. Yeah, we call it flyer. Catalog. Catalog. So on this catalog, their number iko hapa. Wanasema find us on social media. Yeah, so let me just again read what they have. So it is called Vasha Furniture, dealers of all types of furniture. Yes sir, yes of course. So they have L sofas, the L shape. They can do the pillow sitters kama hii. Hii ndio pillow sitters. Pillow sitter. Kama hii yenye umeketi. Aya, they do the Chester. Sindio? Yes. Chester and wing chairs. Yes. Dining tables. Mtu waseme tu itakuja. Itakuja baba. Mbao solid. Kitu klasi. Aya. Yes. Tuseme ni vile shop iko ndogo. Yes. Sasa mtafaa mu expand nyinyi. Tuta expand baba. Si ndio? Hizi musonge na huko. Ama na ipand. Na ipand. Ndo dining table zitoshe. Good. Zikuwe kwa display. Yes. Lakini niko na moja pale. Kuna ile. TV stands. Yes. Wanaunda. Ziko. Hizi ni portable wardrobes ama mobile wardrobes. Yeah, ziko. Si ndio? Na shelves. Yeah. Haya. Tables. Alafu back permanent ni kiti yenye. Okay, ni opposite ya hii. Ni opposite sasa ya hii. Si ndio? Yes.
opposite ya hii. Back permanent. Beds. Replica recliners. Yes. Exactly. So this is their catalog for Vasha Furniture. Yes. Government Road behind Westside Mall opposite Nawasco. Delivery done countrywide. Jameni, I am ready, niite tupige kelele. Kama ni upande wa marketing, kama ni upande wa traffic unakosa, niite mimi nikae hapo nje nipige kelele. Yes, yes.